සිනහව දකින්නට සූදානම් වෙනවා වසරකට පසු. එදා කළ කැපවීම, එදා තනිව මුහුණ දුන් අභියෝග අත්දැකීම් ඒ සියල්ල ජය ගැනීමෙන් ලංකාවට ලෝක විවාහක රෝ රැජින කිරුළ රැගෙනීමේ ඒ මතකය සිහිපත් කරන්න. On behalf of Vogue Jewelers, I'm happy to say that we are delighted to be on board for Mrs. Sri Lanka World 2020, and I hope it will be an absolute delight to look forward to. And as we all know, the two beautiful ladies, Mrs. Rosie Senayaka, the Mayor of Colombo, and Mrs. Caroline Jurie. Just as we know, the two most beautiful ladies, the Mayor of Colombo, Mrs. Rosie Senayaka, and Mrs. Caroline Jurie, the respective winners in 1985 and 2019, Mrs. World Pageant winners. All you beautiful ladies will have a life-changing experience in this pageant as well. As the premier jeweler of Sri Lanka, Vogue Jewelers would like to extend its wishes to all the contestants and also to the organizing committee for this event to be a success. Thank you. Manager of events, managing entertainment, I would like to invite Untitled. මේ කටයුත්තේදී කවදත් අප සමගින් අතරමැද
Could you tell me, what was the preparation for this beautiful event? The preparation is like this. We want to do something very different thing on this time because we are facing for the pandemic thing and the problem with the sponsors and everything. So when the Chandimal asked me to carving, I want to do something unique and very different thing. So in my vision is I want to do this pageant in a very different way. The preparation was let's see what's going on. So I don't want to tell how I'm going to prepare this event. So this is the first audition from the Shangri-La, and thank you all the sponsors and every person give the single support for me to do this event, and let's see on the future what's going on. Alright, what do you think about this year's contestants? I saw so many beautiful married women. I don't know how they're going to work out. So we'll see how it's going on. Yeah, Let's see. yeah. See you soon. That's it, or do you want to ask me? මම හිතන්නේ අද දවසේ මේ ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් තරංගාවලියේ මම හිතන්නේ මේ මම කරන තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඉතින් අද දවසේ ශැංග්‍රීලා හොටල් පරිශ්‍රයේ තමයි පළවෙනි ඔඩිෂන් එක පැවැත්වුනේ. ඉතින් අපි ඔඩිෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මොකද අද දවසේ එන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව සතියක් කල් තියෙනවා හිතලා බලලා ඒගොල්ලන්ට ආයි සෙකන්ඩ් ඔඩිෂන් එකට. අද දවසේ තේරෙන ජයග්‍රාහිකාවන් ඒ ඔඩිෂන් එකටත් ඇවිල්ලා අලුතෙන් එන ජයග්‍රාහිකාවනුත් එක්ක මම හිතන්නේ අවසාන 15 දෙනා අපි තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ එන්න බැරි වෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නවනම් ආරාධනා කරනවා තව සතියකින් පැවැත්වෙන සෙකන්ඩ් ඔඩිෂන් එකට එන්න කියලා. ඔව් දැන් මම හිතන්නේ මම 2018 2019 සහ 2020 කියන වර්ෂ තුනේම ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තරංගාවලියේ. ඉතින් මේ මගේ තුන්වෙනි අවුරුද්ද. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ මේ පැජන්ට් එකත් ඒ වගේම මිසිස් වර්ල්ඩ් ෆයිනල් එකත් ලංකාවේ පවත්වන්න. මම හිතන්නේ මේ රටේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ඒ සියලුම නීතින් වලට යටත්ව අපි මේ හැමදේම කරනවා. ඉතින් සතුටුයි අද දවසේ මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් පුරාවටම අපිට මේ කිසිම දෙයක් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ නීති රීති වලට අනුව අද දවසේ අපි මේ ඔඩිෂන් එක පවත්වනවා. මින් ඉදිරියටත් මම හිතන්නේ ෆයිනල් එක දක්වා රටේ තියෙන නීතින් වලට ගරුකමින් ඒ අවස්ථාවන් මේ විදිහට කරන්න අපි බලාපොරොත්තු. ෂෝ එකෙන් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන දේ ලංකාවේ පැජන් කියන දේ ගොඩක් පහළ මට්ටමක තිබුණා සහ පැජන්ට් වලට ගර්ල්ස් එන්න බය වුණා. සමහර දේවල් මුදල් මත තීරණය වෙනවා කියන දේ, ලිංගික අල්ලස් මත තීරණය වෙනවා කියන දේ. ඉතින් මේ හැමදේම මට පුළුවන් විදිහට නිවැරදි කර අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත. ඉතින් මේ මගේ තුන්වෙනි අවුරුද්ද. ඉතින් මේ තරංගාවලිය පුරාමත් ඒ විශ්වාසය ඒ හැමදේම මොකද ගෞරවනීය මව්වරු තමයි මේ තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමෝගෙම ගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් මම හිතන්නේ මේ තරඟය ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එක දක්වාම පවත්වන්න බොහොම ආසාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් මේකේ ගිය අවුරුද්දේ වගේම මිනි පැජන්ට්ස් විදිහට බෙස් නැෂනල් කොස්ටියුම්, බෙස් ටැලන්ට්, ඒ වගේම අපි බෙස් ඉන්ටර්වයුව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පර්සනැලිටි රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේන් මිනි පැජන්ට්ස් දෙකක් පැවැත්වෙනවා. ඊට අමතරව ස්කින් ඒ වගේ තව ටයිටල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව නම් සුළුවෙන් පවත්වන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලුම දේත් එක්ක අවසාන මහා තරංගාවලිය නෙළුම් පොකුණ පරිශ්‍රයේ අප්‍රේල් මාසයේ පවත්වන්න තාම දින නියම කරගෙන නැහැ. ඉතින් රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපි බලනවා ඒ අවස්ථාව ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එක නෙළුම් පොකුණ පරිශ්‍රයේ පවත්වන්න. මම හිතන්නේ තරඟකරුවෙක් විදිහට මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ කැපවීම සහ උනන්දුව. ඉතින් මම හිතනවා මීට කලින් හිටපු සියලුම තරඟකාරියන්ගේ මම හිතන්නේ ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කරපු අයගේ ඉතින් ඒ හැමදේම මම හිතන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ තමන් දිනන්නේ කොහොමද, තමන්ට මොනවද මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ශරීරයේ ඉඳලා මම හිතන්නේ තමන්ගේ බරයේ ඉඳලා තමන්ගේ හැමදේම මම හිතන්නේ ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. අපෙන් ලැබෙන පුහුණුව මේ තුල ඉන්න සියලුම ප්‍රවීණයන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය, උන්ගේ අදහස ඒ හැමදේම අරගෙන මම හිතනවා මේ මාස 3 කාලය පුරාවටම මම හිතන්නේ උන්ට ලොකු අවස්ථාවල් හම්බ වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය ගැන දැනගන්න, අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ හරහා මම හිතන්නේ අද දවසේ එන කෙනා නෙමෙයි අප්‍රේල් මාසේ ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ ගොඩාක් දේවල් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැමෝටම පහසුවක් වෙයි. ඉතින් බය වෙන්න එපා. එන්න කිසිම දෙයක් කරලා නැති වුණාට ඔයගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බය වෙන්න එපා. මේ හැම දෙයකම අපි පුහුණු වීම කටයුතු කරලා මේ හැමදේම ප්‍රවීණයන්ගේ අත්දැකීම් ඔබට එකතු කරලා දීලා මම හිතන්නේ හොඳ ජයග්‍රාහිකාවක් විදිහට ජයග්‍රාහික මානසිකත්වයකින් මම හිතන්නේ ඔබට මේ තරංගාවලිය අවසාන මහා තරඟයේ රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා කිසිම චකිතයකින් තොරව, කිසිම අවිශ්වාසයකින් තොරව මේ තරංගාවලිය සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න. Hello everyone, I have here with me the very beautiful Caroline Jurie, who not only won Mrs. Sri Lanka, but also went along to win Mrs. World 2020. Hi Caroline. Hi. So, could I know like how it felt when you were crowned Mrs. World? Actually, to be honest, I didn't have no words to say. I cried because I struggled a lot to get that in that place, and the moment
I realized with your hard work, nothing is impossible if you do your best. And that taught me a lesson in my life. So, could you tell me what's different this year compared to the other previous years? Different is we find each and we see everyone like different. They comes different looks, different features. So when I was competing, it's a new different auditions and everything. But this year it's something more interesting because with this lockdown and COVID situation struggle, but still they are making their way to represent our country. So I believe whoever came here, they are well strong enough, and I would always say like best of luck to everyone who didn't get selected and who got selected also. As a past contestant yourself, you know how they're feeling right now, the nerves, the anxiety. So could you give them a piece of advice? The piece of advice I would like to say is whoever got selected, do your best, don't waste time. And you're not representing your name, you're going to represent Sri Lanka. So when you go back home, start working out, start studying, start going throughout the pageant, because this is a competition. This is not just a pageant. And since it's going to have it in Sri Lanka, so whoever wins the first runner-up, she's going to be really lucky because the entire Sri Lankan crowd is going to support her. So to believe in yourself and dream bigger. Lanka 2020 ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ගිය වසරේ වගේම මම ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් විදියට තමයි මිස් ශ්‍රී ලංකා තරඟේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් වසර 35කට පස්සේ කැරොලයින් චූරි මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වෙලා මිසිස් වර්ල්ඩ් කිරුළ ලබා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ අවුරුද්දෙත් මිස් චන්දිමාලුත් අපිත් හැම කෙනාම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවට මේ කිරුළ ගෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මිස්ටර් චන්දිමාල් ජයසිංහට. ඔහුගේ කැපවීම ශක්තිය තමයි මේ මිස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් පැජන්ට් එක තුල තියෙන්නේ. ඉතින් නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ හැම කෙනාටම ආදර්ශයක් චන්දිමාල් ජයසිංහයන්. ඉතින් ඒ වගේම කැරොලයින් චූරි මේ වෙද්දි මිසිස් වර්ල්ඩ් විදියට කිරුළ දරලා තිනවා. ඉතින් එයත් අපිත් එක්ක මිස් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් තරඟාවලියේ ජජ් කෙනෙක් විදිහට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම හිතන්නේ ඉතාමත් සාර්ථකයි පළවෙනි ඔඩිෂන් එකේ 30 ගන්න ඔඩිෂන් එකත් අපේ තවන බෝධනකින් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ පාර ලොකු තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි හැම කෙනාටම. ඉතින් ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් විදිහට මට තියෙන්නේ මේ එන කන්ටෙස්ටන්ට්ස් ලව ෆිනාල් එකට ට්‍රේන් කරන එක. ඉතින් බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත සමහර අය කිසිම මේ ශේත්‍රයේ වැඩ කරපු නැති අය වෙන්න පුළුවන්, ශේත්‍රයේ වැඩ කරපු අය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් විදිහට මම මේ වගකීම බාර ගන්නවා. ගිය වසරේත් බාරගත්තා. ඉතින් කැරොලයින් ජූරි කියන්නේ ගිය වසරේත් කිසිම තරගයකට සහභාගී වුණ නැති කෙනෙක්. නමුත් ඇය අවසානයේදී මිස් වර්ල්ඩ් වුණා. ඉතින් මේ වසරේත් මම ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් විදිහට මගේ බලාපොරොත්තුව මේ වසරේත් මිසිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වෙයි කියලා. I'm here with Miss Apsari Tilakaratna, who is also a judge in Mrs. Sri Lanka World 2020. So, could you tell us what do you look for in a contestant? Actually, she has to be very confident and she has to converse very well. I mean, like, to represent the country, whenever they ask a question, she has to be fully prepared for it. What differentiates a contestant with a winner? Winner, of course, she will definitely, represent our country. So I think she has to be 100% when it comes to winning the crowd. And what's some word of advice you could give the young contestants? They have to be very confident and they have to have a very good knowledge about the society, what's happening around the world and about the country, and most of it she has to be can you just cut it? Yes, I think that is it. Okay, thank you. Me is Denali, who is a contestant for Mrs. Sri Lanka World 2020. So, could you tell me, is this your first contest you're participating in? Yeah, it is. It's the first one, yeah. What do you hope to gain by participating in this? Obviously, I'm hoping to win, but apart from that, I guess the grooming and the exposure and the experience of getting to know people, I guess all of that is important to me. So, what is your profession? I'm actually a writer by profession. I'm a marketer by profession, but I'm writing now. So, yeah, because of the kids. I have 2 kids and I have to take care of them, so yeah. Do you intend on
turning into a full-time professional model after this contest, or go back to your normal career? Actually modeling right now too, so maybe I can just continue that. With the exposure that I get from this pageant, I will hope to become a professional model and gain more exposure, I guess. And finally, what is the secret behind your beauty? I guess taking care of myself, loving myself and putting myself first. At least 3 hours a day I go to the gym, I work out as much as I can. So I guess as mothers it's very difficult for us to find time to take care of ourselves, but I guess we all have to do that, and then it's going to give you great results. All right, thank you and wish you the best of luck. Here with me is Jeevani Pereira, who is also a contestant for Mrs. Sri Lanka World 2020. So could you tell me, is this the first contest you're participating in? It is, it's my first time participating in an event like this, What do you hope to gain by participating in this event? Well, I think this is a great platform where I could, as self, find my own strength and weaknesses as well, and also to represent my country if it's possible in the global level, to show the rest of the world what Sri Lanka is about, So what is your profession? I'm a cabin crew at Emirates Airline. So do you plan on being a professional model after this contest, or continue with your current career? I actually don't know what the future holds, but if I win the title, why not? I will settle in Sri Lanka and continue in this path. Thank you. Thank you. ගොඩක් සතුටුයි ඇත්තටම. මං හිතන්නේ රට තමන්ගේ රට නියෝජනය කරනවා කියන්නේ ඒක ලොකු වාසනාවක්. මට ඒ අවස්ථාව දෙපාරක්ම හම්බුණා. 2012 වල Miss World යන්නත් හම්බුණා. 2018 වල Mrs World යන්න හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමන්ගේ රට නියෝජනය කරන්න ලැබෙන එක කාන්තාවක් විදිහට හරි වටින දෙයක්. මොකද අද සමාජයේ ගොඩක් තැන්වලදී අපිට කාන්තාවට තියෙන තැනත් එක්ක හැබැයි තමන්ගේ දෙයක් තමන්ට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මෙවැනි පැජන්ට් එකකට සහභාගී වීම. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් ලොකු වාසනාවක් කියලා. මං හිතනවා මේ අවුරුද්දේ අපි හැමෝම ගොඩක් වාසනාවයි ලංකාවේ හැමෝම ඇත්තට මොකද මිසිස් වර්ල්ඩ් කිරුළ අපිට කැරොලයින් නිසා අපේ ලංකාවට ගේන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ සහභාගී වෙන හැම කාන්තාවකටම ලොකු වාසියක් තියෙනවා. මොකද මිසිස් වර්ල්ඩ් අපේ රටේ නිසා එයා ගොඩක් දේවල් අපිට කියලා දෙනවා, උදව් කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක හැමෝම ලබන වාසනාවක් කියලා. මේ ඊයර් එකේ ඇප්ලයි කරන හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ රට නියෝජනය කරන්න ලැබෙන එක හරි වාසනාවක්. සහ ගොඩක් වෙලාවට පැජන්ට් එකක් අපි කරද්දී පැජන්ට් එක ඇතුළතදී ටික දවසක් ගියාම එක එක කණ්ඩායම් වලට හැමදෙනාම කණ්ඩායම් බෙදෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒක එහෙම කරන්න එපා. හැමෝම තමන්ට තියෙන හැකියාව පෙන්නලා ඉදිරියට යන්න කියන එක සහ තව දෙයක් දැන් සමහරලාට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ පැජන්ට් එකේ දැන් මම අද දවසේදී ගත්තොත් ඇත්තටම මේ අපිට දැකලා පුරුදු මුහුණු කීපයක්ම දකින්නට ලැබුණාද පැජන්ට් එකට සහභාගී වෙලා තිබුණ අයත් එක්ක. ඉතින් සමහර අය මේ වෙනි අවස්ථාවවලදී හිතන දෙයක් තමයි එයාට ෆේවරේෂන් අනිවාර්යෙන් තේ එයාට වින් කරනවා අපි නිකන් සහභාගී වෙලා වැඩක් නෑ වගේ කියලා හිතන සහ එවැනි ප්‍රශ්න එනවා අනිවාර්යෙන්ම. මං කියන්නේ එහෙම වෙන්න එපා. එහෙම කරොත් ඒ කෙනාට හරි ලේසි දිනන්න. මොකද එයාට නිකම් කිරුළ දීලා ඉවරයි. එහෙම වුණාම එහෙම කරන්න එපා. Tamanට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කරලා පෙරදුනත් දින්නත් කමක් නැහැ. ඒකට තමන්ගේ හිතට සතුටුයි. සහ තරගයකට සහභාගී වෙද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජය පෙරදුම දෙකම බාර ගන්න සූදානම්ින් ඉන්න ඕන. ඒක තමන්ගේ ලක් එක සහ තමන්ගේ කැපවීමත් එක්ක තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ අද දවසේදී අපිට ඒක සහභාගී වුණ සියලුම දෙනාට මම සුබ පතනවා. සහ කවුරු දෙන්නත් නිහතමානීව මගේ රට නියෝජනය කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.